Na mtazamaji, ni jioni na siku ya aina yake ya tarehe 23 mwezi wa Februari mwaka huu 2024. Nchi ya Kenya inatanzia, maana leo ndio ile siku ambayo mwanariadha shujaa Kelvin Kiptum amepumzishwa kwake hii leo kaunti ya Uasin Gishu, eneo la Naiberi. Mtazamaji, ni mengi tu ambayo tumekuandalia, ikiwemo jinsi misa na mazishi yake yalivyoendelezwa, lakini mwanzo hebu tupate baadhi yaliyomo. I'll clearly miss your company. We'll smile again. Till we meet again, my love. Dance with angels. Bingwa wa rekodi ya dunia katika mbio za masafa marefu Kelvin Kiptum aliaga katika ajali ya barabarani Azikwa nyumbani kwake kaunti Uasin Gishu. Kelvin has stood out not just as a great athlete, but more importantly as a good person. Rais RUTO na viongozi wakuu serikalini waungana na ulimwengu kumwomboleza marehemu Kelvin Kiptum. Also done a record 20 locations and a record 25 sub-locations, not commensurate with the figures that need to be operated or operationalized. Na idara mbalimbali za serikali zafika mbele ya kamati ya bajeti wasilisha matakwa yao, huku zoezi la kuandaa makadirio ya bajeti likiendelea. Na mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia. Pale pembeni nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Phyllis Adundo. Pia waweza kutupata mbashara kupitia mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni @Lookuptv, kupitia ukurasa wetu wa Facebook, YouTube na pia X. Jina langu ni Ruga Ival, sema nami nitasoma jumbe zako kadri muda utakavyokuwa ukisonga. Hujambo na karibu kwenye taarifa zetu. Bingwa wa ulimwengu katika mbio za masafa marefu Kelvin Kiptum amezikwa nyumbani kwake kaunti Uasin Gishu. Misa ya mazishi yake iliandaliwa eneo la Chepsamo, Elgeyo Marakwet, na kuhudhuriwa na wanariadha mashuhuri na viongozi wakuu serikalini. Familia na jamaa wa karibu wa Kiptum wamemtaja kama mwanariadha mkakamavu aliyeenzi familia yake na kujitolea kuwafaidi wasiojiweza kutokana na roho yake ya ukarimu. Tupate picha za jinsi mazishi yake yalivyotendeka. Ujana ni moshi, ila kifo kimempokonya ujana mwanariadha shujaa Kelvin Kiptum. Leo ikiwa ndio siku yake ya mwisho kuwa duniani baada ya kuwepo kwa miaka 24. Maelfu ya wanadamu mwendo wa thenashara asubuhi, shughuli za kumkabidhi heshima za mwisho zikang'oa nanga katika kijiji cha Chepkorio, eneo la Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Yani Mungu wangu mbona. Kila mtu aliyekuwa na uhusiano wa damu na Kelvin Kiptum hakuwa na budi, japo wamewachia kidonda cha uchungu kisicho na tiba, walijifikisha kuona mwili wake kwa mara ya mwisho na kumpungia mkono wa buriani. Nani ujuae uchungu wa kumpoteza mwana isipokuwa mzazi? Mamake na babake Kiptum walifika karibu na jeneza la mwanao. Kwa mavazi alienda kuoana, baba kavaa suti ya buluu, naye mama kavalia rinda lenye mchanganyiko wa rangi ya fedha na buluu. Machozi uchungu yakawadondoka walipoona mwili wa mwana wao wa kipekee ulivyolala bila uhai kwenye jeneza hili. Angeangusha katika jina la Yesu. Saa 3:20 uwanja wa Chepkorio ukajaa hadi pomoni, tayari kwa misa kwa shughuli za maziko. Kiptum alikuwa muumini wa kanisa la Kianglikana ACK. Askofu Paul Korir akaongoza kwa utaratibu kumrejesha kwa muumba mwenda zake mwanariadha huyo. Nitapiga makoti ni muombe msamaha. Maneno mazuri ya mapenzi, ila kwa sauti iliyojawa na huzuni, yakamtoka Asinath Rotich, bibi ya mwenda zake Kelvin Kiptum. Asinath amebaki kuwa mama na baba kwa watoto wawili waliojaliwa nao, Caleb Kigen na Precious Cherop. My dear love, I can't learn how to say goodbye to you with weak fingers and pain in my heart. It's unbelievable that today I have learned to stay with our beloved kids. We have been planning for a big day to tie our knots in colorful wedding ceremony in April 2024. But God's plans are greater.
Nao wanariadha wenza, marafiki, wageni na viongozi kutoka pembe zote za dunia wakahudhuria kwa mavazi yanayolingana, picha ya Kiptum kifuani na kugana yake mazuri alipokuwa duniani. Usiseme ushujaa na heshima aliyovika taifa la Kenya mwaka 2022. Mwanariadha Faith Kipyegon, Mary Moraa na Paul Gai kutoka taifa jirani la Tanzania walimtaja Kiptum kwa mkakamavu, na ujio wa kifo chake umewashangaza, kwani walikuwa na wingi wa matumaini na talanta yake hiyo ya kukimbia. Tumekuja hapa binafsi kutoa pole kwa familia hii na kwa niaba ya wanariadha wote Tanzania. Ni msiba mkubwa ambao umetusikitisha na umetupa wakati mgumu sisi kama familia wakimbiaji kutoka Tanzania, na tumekuja kuungana pamoja na wakimbiaji wa hapa Kenya. Mwendo wa saa 8 mchana, misa ya mazishi kakamilika na mwili wa Kelvin Kiptum ukasafirishwa kuzikwa hadi kwake nyumbani kwenye shamba lenye ekari 4, kijiji cha Nyumbani, kaunti ya Uasin Gishu. Na kutoka kituo cha habari cha runinga ya Lookuptv, Mungu ailaze roho ya Kelvin Kiptum mahali pema penye wema. Ruga Ival, Lookuptv. Na mtazamaji, na kwenye hafla sawia, Rais William RUTO amesema taifa la Kenya limepoteza mwanariadha mashuhuri aliyeng'aa ulimwengu mzima katika mashindano ya riadha. Rais, ambaye amehudhuria mazishi ya Kiptum akiandamana na naibu wake Rigathi Gachagua na viongozi wakuu serikalini, wamemtaja Kiptum kama shujaa aliyeletea taifa sifa kuchokocho, mbali na kuwa mwenye bidii. Rais pia amehoji marehemu Kiptum alikuwa kielelezo katika jamii na kuwataka wanariadha wengine kuiga mfano wake. John Matava anaeleza zaidi jinsi serikali na ulimwengu ulivyomwomboleza mwenda zake Kelvin Kiptum. Kwa mujibu wa Rais William RUTO, Kiptum alifanya kazi kwa bidii kwa kutumia talanta yake, jambo lililomfanya kuvunja rekodi za kitaifa na kimataifa katika umri wake mdogo. Mafanikio yake katika umri mdogo ni msukumo kwa watu wengi duniani kote. In Kelvin, we saw the future of athletics in Kenya. And Kelvin has stood out not just as a great athlete, but more importantly as a good person. Alikuwa ni mtu mwenye roho safi, na tumekuja hapa kumpatia rambirambi zetu za pole na za kwaheri. Naye naibu wa Rais Rigathi Gachagua alitoa rambirambi zake kwa familia ya Kiptum, kwa kisifu serikali ya Kenya Kwanza kwa kuwazingatia wanariadha nchini, bali akiwasihi kutia juhudi na kuendeleza ushupavu katika ulingo wa spoti. Your Excellency, your presence here today is a clear demonstration of where your administration holds our athletes. Last Jamhuri Day, Your Excellency, you honored many athletes, including the late, with honors because of your personal commitment to the development of sports in this country. Mkuu wa riadha duniani Sebastian Coe alisema kifo chake kimehuzunisha ulimwengu mzima, huku akipongeza mwanariadha huyo mchanga kwa kuongoza kilele cha juu zaidi cha mafanikio katika maisha yake mafupi. Kelvin, you will be missed. Our grief and sadness will take time to dissipate. Rest assured, your achievements are treasured, indelible, and secure. Naye naibu rais wa Nike, Brett Olds, alimtaja Kiptum kama mwenye bidii na ushirikiano mkubwa, huku akioji kuwa kampuni hiyo itaendelea kumkumbuka mwanariadha huyo pamoja na familia yake. Kelvin became an immediate and impactful member of the Nike family, bettering the sport and our Nike brand forever. He taught us that equal parts humility and hard work were the cornerstones of greatness. John Matava, Lookuptv. Asante sana Matava. Mbali na hayo mtazamaji, maandalizi ya bajeti ya mwaka 2024-2025 hivi yakiendelea, viongozi wa taasisi mbalimbali serikalini wamezidi kufika mbele ya kamati mbalimbali za bunge kuwasilisha makadirio ya bajeti zao.
Idara mbalimbali za serikali zimeomba kuongezewa mgao wa bajeti kutekeleza majukumu yao. Zoezi hili ni baadhi ya sehemu ya kuandaa makadirio ya bajeti ya mwaka ujao wa kifedha utakayowasilishwa bungeni na Waziri wa Fedha Njuguna Ndung'u. Sandy Lugaria na mengi zaidi. Wakifika mbele ya kamati ya bunge ya utawala na usalama, katibu katika wizara ya usalama Raymond Omolo, inspekta jenerali wa polisi Japhet Kome, miongoni mwa wasimamizi wa afisi kuu serikalini, wametaka kuongezewa pesa za kuendesha afisi zao kwenye bajeti ya mwaka 2024-2025. Pretty unfortunate that the chiefs and the assistant chiefs appear to be left out in very critical role which they are meant to address. This is something we will take up immediately, particularly in the recruitment of NPRs, because the NPRs are locals. So county commissioners and DCCs are not locals. Omolo amesisitiza kuwa afisi yake imo mbioni kushughulikia swala zima la usalama wa taifa humu nchini, akikiri umuhimu wa kufadhiliwa ipasavyo. Why has there been a delay in operationalizing the previously gazetted ones? Away from the issue of resources, there are particular areas where there have been contestations, and there are cases where we have even had to go to court. So that explains partly why there has been a delay in operationalization. Mkuu wa polisi Japhet Kome kwa upande wake ameitisha bilioni 57 zaidi kuwezesha miradi ya idara ya huduma kwa polisi, japo akikosa ufafanuzi ufaao kuhusu mradi wa hospitali za polisi za Mbagathi na Kanyonyo na mradi uliokwama wa ujenzi wa uwanja ndege wa polisi na taasisi za mafunzo za idara hiyo ya usalama. Even as we move forward the chair, we are looking at, because there are several needs. We need to recruit. We need to kit the officers. The truth is, the status out there is not good. They are not properly kitted. Kitting alone, those officers will require almost 3 billion. For quite a while, we have not bought additional vehicles. Mkaguzi wa bajeti Margaret Nyakango akikwepa swala la mfumo wa malipo ya e-citizen na kulitaja kama jukumu lake mratibu wa bajeti Nancy Gathungu, huku akishinikiza afisi yake kupewa zaidi ya milioni 147. Just by passing, do you have any role in approval of the allocations? We will continue to undertake monitoring and reporting in the implementation of government programs and projects at the county level. Due to inadequate funding, the office has not been able to monitor implementation of projects at the national level in the past. Maandalizi ya bajeti ya mwaka 2024-2025 yakishika kasi, taasisi mbalimbali zimefika ama zinaendelea kufika mbele ya kamati za bunge kuelezea makadirio yao ya bajeti. Kinachoendelea kudhihirika ni bayana, zote zinahasi kuwa bajeti zao ni finyu na kwamba zinadai kuongezewa bajeti zaidi. Stanley Lugaria, Lookuptv, makao makuu ya bunge, Nairobi. Na mtazamaji, na asante sana Stanley Lugaria kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sasa tuvuke hadi kaunti ya Samburu ambapo majambazi waliokuwa wamejihami kwa silaha walivamia na kuteka kijiji cha Lolmolo, kaunti ya Samburu, na kuwaua watu wawili kinyama na kumsababishia majeraha mabaya mtu mwingine mmoja. Shambulio hili limeibua wasiwasi miongoni mwa jamii zinazoishi eneo hilo, hofu ya mashambulizi zaidi ikiwa imetanda. Kama anavyotuarifu Phil Charles, viongozi wa Samburu wameitaka serikali kuangazia swala hilo kwa dharura ili kuzuia vifo zaidi. Wingu la simanzi limetanda katika kijiji cha Lomolong, kaunti ya Samburu. Maafisa hawa wameshika doria ili kuimarisha usalama eneo hili baada ya tukio lililotendeka usiku wa jana. Majambazi waliojihami kwa silaha walivamia vijiji vya Lomolong na Pura, kaunti ya Samburu Magharibi,
mwendo wa saa 4 usiku na kumjeruhi mtu mmoja anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya rufaa ya Samburu. Majambazi hao pia waliwaua watu wawili, ambapo ni mwanaume mwenye miaka 25 na mtoto wa miaka 2 ambao mili yao inahifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Maralal. Mwakilishi wadi kata ya Suguta James Leru ameeleza kughadhabishwa na tendo hili, akimtaka waziri wa usalama Kithure Kindiki kuimarisha usalama maeneo yaliyoathirika. Shangaza na ya kufanya mtu ukasirika kabisa ni kwamba mtoto kijana ya miaka 25 pamoja na mtoto yake ya miaka 1.5 wameuawa. Na nataka kuambia our CS Interior Kindiki ya kwamba kuja Lolmolok, kuja Suguta, uangalie nini ambayo inaendelea, kwa sababu watu wamekuwa displaced, watu wanaishi kwa manyata, wale ambao kidogo ambao wameenda kuishi kando kando ndio wao wanaenda kufahamiwa sasa, kwa sababu wale ambao wamekuwa IDPs wameogopa kufika pale kwa sababu ya NPRs wa kuchunga hawa. Zehedikan Leparachao, mmoja wa wakazi katika kijiji cha Lomolong, amedokeza kuwa ukosefu wa usalama na uwizi wa mifugo ni donda sugu kaunti ya Samburu, akililia serikali kuingilia kati na kusaidia kuimarisha usalama. Aidha, analalama kuwa changamoto za usalama zimetatiza shughuli za maendeleo kaunti hiyo ya Samburu. Mimi naomba Rais Ruto kwamba nilikupa kura, mimi nakuomba uniondolee hii security ambayo mimi nauliwa kila wakati wa Samburu apati development. Charles, Lookuptv. Asante sana Faith Charles kwa taarifa hiyo mtazamaji, ambayo inanipatia awamu ya kwanza kwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini usibanduke hapo ulipo. Naona Stanley Mwangi, Abel Osoro, Sheila Angaya na Riti Victor, na pia Abel Osoro anasema anatazama moja kwa moja. Jumbe zinaendelea kumiminika, endelea kusema nami tukimpatia heshima za mwisho mwanariadha shujaa Kelvin Kiptum. Basi tuende kwenye mapumziko mafupi, lakini usibanduke hapo ulipo, maana nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Mambo ni mawili: kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya? Lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Wewe dereva wewe. Mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, tampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kupokea moja kwa moja taarifa kuu za runinga ya Lookup. Katika mikakati ya kuimarisha usalama nchini, waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki hii leo ameshiriki kwenye mkutano mkubwa wa usalama uliowashirikisha viongozi kadhaa serikalini. Kwenye mkutano huo uliohudhuriwa na waziri wa fedha Njuguna Ndung'u, mkurugenzi wa idara ya DCI Amin Mohamed na afisa wa hesabu katika huduma ya polisi Banis Yalal, umejadili kwa kina mikakati usalama na kutathmini mradi ujenzi wa maabara ya kisasa yatakayosaidia katika uchunguzi na upelelezi wa makosa ya jinai nchini. Kwenye mkutano huo mtazamaji, waziri Kindiki amepongeza mradi huo, akisema taifa la Kenya halitahitaji tena kupeleka sampuli nchini Afrika Kusini kufanyiwa uchunguzi.
Tukisonga mbele mtazamaji, ukusanyaji wa ushuru wa serikali wa kila siku umepanda kutoka shilingi milioni 60 hadi bilioni 1 baada ya serikali kuhamisha malipo ya huduma zake hadi mfumo wa e-Citizen. Waziri wa teknolojia na mawasiliano Eliud Owalo akithibitisha ongezeko la mapato hayo amekariri serikali itaendelea kuimarisha huduma zake kwa kukumbatia teknolojia ya kisasa. Hii hapa taarifa hiyo kwa njia tendeti. Baada ya serikali kuelekeza malipo yote kwenye mfumo wa e-Citizen, ukusanyaji wa ushuru umeimarika maradufu, huku mapato ya ushuru yanayokusanywa yakiongezeka kutoka milioni 60 hadi takriban bilioni 1 kwa siku. Waziri wa teknolojia na mawasiliano Eliud Owalo amepongeza uamuzi wa serikali wa kutumia mfumo wa e-Citizen kufanikisha malipo, akidokeza mfumo huo umepunguza ufisadi na ubadhirifu wa ushuru nchini. We are already reaping some of the benefits of collaborative approaches in innovating with the adoption of technology and digital solutions in government services. That has been a remarkable improvement in transparency, service delivery and revenue collection. Correspondingly, we have managed to enhance the amount of revenue collection from around 60 million shillings per day to, in certain instances, 900 to 1 billion shillings. Akizungumza katika kongamano la 4 la kitaifa la kidijitali mjini Naivasha, Owalo wamebaini kuwa mipango ya ujenzi wa vituo vya kidijitali 1450 katika maeneo bunge yote nchini inaendelea, huku serikali ikipiga jeki mradi hiyo kwa ujenzi wa miundo msingi ya interneti. Setting up 1450 digital devices, digital hubs all over the country. Members of Parliament are giving us the facility, the infrastructure where we are going to deploy the devices. Gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata vilevile amesifia teknolojia, akisema kuwa imesaidia pakubwa kaunti yake kujua changamoto wanazopitia wakazi na kutafuta suluhu ya changamoto hizo, akitaja tatizo la mimba za mapema kama mojawapo ya masuala ambayo yameangaziwa kikamilifu kupitia teknolojia. It has helped us to know other problems that exist in our county, including teenage pregnancies. Shamila Baraza, Lookuptv. Naam, asante sana Shamila kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele mtazamaji, wakazi na viongozi kutoka eneo la Baricho, kaunti ya Kirinyaga wameelezea kukasirishwa na hatua ya polisi kumwachilia huru chifu eneo la Kiburu anayetuhumiwa kumnajisi msichana mmoja eneo hilo. Wakiwa wenye hamaki wamelaumu maafisa wa usalama wa eneo hilo kwa utepetevu na kusema kuachiliwa kwa chifu huyo kunahatarisha usalama kwa mwathiriwa. Mwakilishi wanawake kaunti ya Kirinyaga Njeri Maina amekosoa hatua ya maafisa wa polisi kumwachilia kwa dhamana chifu anayedaiwa kumbaka msichana wa miaka 13, akitilia shaka kuachiliwa kwa mshukiwa kabla uchunguzi haujakamilika. Hivyo mimi nimefika hapa kujua mtoto yuko wapi. Mwanzo huyo chief nasikia kwamba alishikwa alafu kisha akaachiliwa. Mimi nimezungumza na DCI. Mimi ni wakili, kwa hivyo najua sheria. Na inasemekana ya kwamba aliweza kupewa cash bail, ama ile tunaita police cash bail. Na mimi nimeuliza, manake mimi ni mwanasheria, kwa nini hawakumpeleka kotini? Seneta wa Kirinyaga Kamau Murango akiunga mkono msimamo wa Njeri Maina ametaka sheria kuchukua mkondo wake ili haki itendeke. Amesema haya huku ikisemekana chifu huyo alimtaka mwadhiriwa kwa afya mimba kama njia ya kuua ushahidi. Akatiwa mimba na alafu chief akakuja akamsukuma ili aweze kutoa hiyo mimba. Na wakati chief alitoka huko akakuja hapa kwa DCI, akakuja baadaye akaachiliwa kwa dhamana ya shilingi 3,000. Nataka niulize swali moja. Ni pesa kiasi gani ambayo inaweza kununua maisha ya binadamu? Kwa sababu wakati yule chief aliachiliwa, yule msichana ambaye ni mdogo kwa miaka, kwa familia ambayo
ambayo haina uwezo. Wakazi wa eneo la Kiburu kulikotokea tukio hilo wakiongozwa na Josephine Wahome wamenyoshea kidole cha lawama maafisa wa usalama wakisema wanajaribu kusambaratisha kesi inayomkabili chifu huyo. Aidha, wanahofu kuachiliwa mara kwa mara kwa mshukiwa kunahatarisha usalama wa msichana aliyetendewa unyama huo. Tunaomba kama wakaaji wa Kiburu tunaomba haki ya mtoto wetu. Daniel Omayo, runinga ya Luka. Na mtazamaji, sasa tuelekee hadi mashinani ambapo gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru ametangaza kufunguliwa upya kwa vilabu ambazo zilikuwa zimefungwa baada ya kukamilika kwa zoezi la ukaguzi. Vilabu zilizofunguliwa zimepewa leseni mpya na utaratibu mpya wa kuendesha shughuli zake katika kuhakikisha usalama wa wananchi umedumishwa. Mengi zaidi ni katika mseto wa kaunti na Elona Omboya. We had closed all the bars of Kirinyaga so as to go through the verification process. We want to report that so far we have verified about 700 alcohol outlets in the county, and they're in the process of being issued their documentation and licenses today so that they can start operating from 5 p.m. this evening. For the ones that have not met the requirements or have not been licensed, the process will continue. There are those who have not met the standards and they have been told what they need to do to ensure that they meet those standards. Kwingineko katika kaunti ya Pokot, zaidi ya wanafunzi 8,000 kutoka familia zisizojiweza na ambao wameathirika na ukosefu wa usalama katika eneo bunge la Sigor wamenufaika na ufadhili wa masomo wa kima cha shilingi milioni 54 kwa hisani ya hazina ya CDF. Akiongoza hafla hiyo, mbunge wa Sigor Peter Lochakapong amesema hatua hiyo itapunguza ujambazi, wizi wa mifugo, huku ikiwarejesha shuleni wanafunzi waliokuwa wamewacha masomo. So ni vizuri kueleza kwamba ofisi yangu hii mwaka hii imetenga milioni 54 kwa ajili ya basari. Milioni 54 kwa ajili ya basari ya watoto wetu katika Sigor constituency. Wale watoto wote ambao wali apply wote watanufaika na wote watapewa pesa ya basari ya Sigor constituency. Toka Pokot tuingie kaunti ya Kisii ambapo naibu gavana Robert Monda amekashifu hoja ya kumng'atua mamlakani iliyowasilishwa katika bunge la kaunti, akisisitiza kuwa haendi popote. Akizungumza na vyombo vya habari nyumbani kwake kaunti ya Kisii, Monda amejitetea vikali na tuhuma zinazomkabili na kusema masaibu yake yanatokana na tofauti kati yake na gavana Simba Arati. The practice in public service allow your boss to make certain decisions, and my business as the deputy is to advise my boss. When you advise, you don't come to the media. You advise him quietly. If I were to write letters to the boss, it will spoil the climate for working. So I'll only talk to him and tell him I feel this is not the right way. That I've said. So that I have given him sufficient time for him either to also see what I'm saying or discard it in total, just like he has done. Lona Lorraine Ombuya, Lookuptv. Na mtazamaji, na kwenye taarifa za michezo, mashindano ya kandanda ya Safaricom Chapa Dimba ya ukanda wa kaskazini mashariki mwa taifa kufanyika wikendi hii katika uga wa chuo kikuu cha Garissa. Jumla ya timu 3 zitapambana ubingwa huo pamoja na kitita cha shilingi 250,000 miongoni mwa zawadi nyingine. We gonna be the champions of Northeastern. And also we will be going to the national levels, inshallah. So let's have the same mentality. In terms of football training, we are much prepared because we have been training for almost 3 weeks now with no day off, to be sincere. Even today, the boys are training for the coming weekend games. So all I can tell you is that the team have really prepared.
And with the mentality we have, we believe that we will become the champion. Nayo mashindano ya kombe la shirikisho la mpira wa miguu nchini FKF ambayo yanadhaminiwa na kampuni ya Mozartbet yataingia raundi ya 32 wikendi hii. Timu ya Kenya Police kupambana na Posta Rangers, FC Talanta kumenyana na Bungoma Stars na ULIMWENGU kucheza na Sofapaka miongoni mwa mechi nyingine kwenye kiwambo cha runinga yako. Mtazamaji, na kwenye ratiba ya Uingereza, ligi kuu ya kandanda Uingereza kuendelea weekend hii, Aston Villa kucheza na Nottingham Forest, Crystal Palace kumenyana na Burnley, Manchester United kuwa mwenyeji wa Fulham, kisha mabingwa watetezi Manchester City kucheza ugenini dhidi ya Bournemouth. Na mtazamaji, imekuwa ni furaha yangu kukuletea taarifa hizi kwa njia ya kina na tendeti kabisa. Pale pembeni nimekuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Felista Adunde, na wote ambao wamefanikisha upeperushaji wa taarifa hizi wakianzishwa na mwelekezi wangu Duncan Orondo na pia mzalishaji wangu Henry Tende. Nasema shukrani jazila. Jina langu ni Ruga Ival, hadi siku nyingine panapo majaliwa. Lala unaona.